E ngā hui a kai manawa huri noa tēnā koutou katoa. Ko hemi peke tēnei whakapā atu nei kia koutou mā te ipurangi, mā te reo irirangi, mā te pauaka whakata anō hoki. Kei Aukaha i tēnei pō. E wairangi ana te hapū o Hāmua i te parekuratanga o ona uri e whā i te aituā. Timeke ana, hei nei tēnei aituā nui, he whānau ko tahi katoa. Ka aruha ati ki nā whānau. Me te karanga a Tā Bom Gillies kia whakapā a te kāwanatanga mō te tūkinotanga o ngā hōia Māori i te hokinga mai i ngā pakanga nui o te ao. E hia te roa e te tari ana mō tēnā, nā hemi henare i tono e hia te Pāti Māori, tana hokinga mai. I tono ia kia pērātia, kaore anō kia mahia. E mea kino tēnā ki te Māori. Ko Aukaha tēnei te taipū kōrero e tere atu nei, nau mai rā. Hei tīmatanga kōrero mā tātou e ohorere tonu ana te hapū o Hāmua i rua atoki, whai muri te parekura i tau ki runga i a rātou i tēnei wiki. No te paraere te hapū ka nehu i ngā uri toko whā i mate i te tukinga whakapā tatatu ki tāne atua, i te pōtapu a ka pahe mō nei, me te urupau namu ia nā te aha i pēnei ai, anei te pūrongo a here wini waikato. He parekura whakawairangi i te tangata o te rā i te hapū nui tonu. Timeke ana, hei nei tēnei aituā nui, he whānau ko tahi katoa. Ka aruha ati ki nā whānau. Ko Shannon Mahaki, ngā tokorima Armstrong Tuffy, Ashley Jade Rogers ngā rangatahi, me te uira Wright he pēpi noa e waru marama te pakeke, e takoto ana ki te marae o wai kirikiri ki rua atoki. Putakatoa mai nā me te kai i tēnei whānau ki nei te marae. Ahakoa hea nā kai mōna, nā kai o te nahere. He whānau nui katoa. He haere kuinana mahi e whakanau puaka he nā huara akau katoa i putakatoa mai. Te nui nō nā whānau o ene aituā ne. Kuira te ata huatane te kitea ki te rā huatane. O te rā tapu kua hori i wai atu tētahi kai pāmu ki ngā mana o whakatāne whai muri i tētahi aituā nui. E rua ngā waka i tuki i te rori o tāne atua ki whakatāne i te tonu karaka o taua ahi. He parekura te otinga atu. Kaha te mau o e nēnā, nā te mea te tamariki tonu, kāra nui tai aki tō rātou tai pakeke tana. Hoi anō, kuine te ahua tēnei mea te aitua. Kāre mōhio āhia te rina kaha o tō tātou kaihana. I nari kai ā e koe e te mea mōhio. E mā te tahi, ka mute he rana tahi noa heu. Ka aruha atu. Roto tunu i te pepe pakawhina o tōna māma korāwa tunu i roto i te rā kāwhina ai. Pepe paku no a iuru tunu atu tāi tana māma takotoa. Hei tā te hea mana o wai kirikiri marae, mā te whakakotahi mai o ngā uri o Utiera, ka māma te tuku i ngā kupu whakatūpato ki a rātou anō. Whakatūpato i a tātou tamariki tai o i rana tahi ina te huarahi. Kuina no hopea te ākona mō tēnei āhuatana. E pai tiki te nuina o te rana tahi tā mai ki tēnei o nā tanihana. Te maha o rātau, pai tiki te kia mōhioa i tērā āhuatana e haerina te huarahi. Whakatūpato i a rātau ana. O te ake, e whakatewhatewha tia tonu te ana te pūtakitanga mai o te aituā. Hei ngā wiki tata nei, takoto wai, te whakatau. He roni waikato, Aukaha.
He whakapā te karauna, ko i rā te whakahau a Tā Bom Gillies ki te kāwana i te rā i whakawahi ai ia hei tā. No tēnei wiki te mōrehu o te rua te kaumāwaru ka whakahonoretia e te kāwana tianara i pōneke hei māngai mō ngā ika āwhiro o te hokowhitu ātū me o rātau kanohi urupā. Anei te pūrongo a te ōkiwa McLean me o mātau hoa o te karere. Ko ia te ripa tau ārai whakamutunga o te rua te kaumāwaru. E turi pēpeke nei ki te whakahonore i ona hoa, kua riroti tapu. I accepted it on behalf of the 28th Maori Battalion and the Maori people because their effort during the war was absolutely wonderful. Nō te rā nei whakawahi ai a tā Robert Gillies ki te karangatanga tā mōna i tae ki te mura o te ahi te pakanga tuarua o te ao. Ahakoa i whakaai atu i te rā nei ka ore i pērā rawa te aroha ki ngā hōia Māori i te hokinga mai ki te wā kāinga. We came home and we never received our medals when we were discharged. And not only that, we weren't allowed into the RSAs. We were told to leave and all that sort of thing. E mea ana te kōrero hei kā whiro ki te mate. E tohe ana ia kia whakapāha te karauna ki ngā whānau o te rua te kaumāwaru. Waihoki kia pinea ngā pakanga o te Māori ki tō rātau anō haki. E hia te roa e tatari ana mō tēnā. Nā hemi henare i tono e hia Tāhui Māori, tana hokinga mai. I tono e ia kia pērātia, kaore anō kia mahia. E mea kino tēnā ki te Māori. Me te aha whiu ana te pātai ki te anga o te raiona. Ai, me whakapā ka tika te kāwanatanga ki te hunga e haere ki te pakanga. Ana, ma te minita ana huki tērā whakatau. He āhua rereke te tikanga o Ngāti tūmatauinga. O reira ka waiho nā tū mā rātou tērā tūāhuatanga e whiriwhiri. As I say, these aren't things that we take lightly. When we consider an apology, we do it properly, but it's not off the table. Me kamakama ki te whakatika e nei o nawe. Mai rano e nei take e whai ana te iwi Māori. Mō tā rātau, tohu. He uri ruku kapa kua ruku nei i te ruku a te kawau māro. E tā rāpata, e ararā. Te Aukaha McLean, te karere. Ki ngā take hauora i nāia nei, ko whakamānutia te kaupapa hāpaitia te hauora manawa e aro ana ki te whakapiki i te ora o te manawa Māori mā te kawe i te ratonga ki te pukutonu o te hapori. He mea hura te ratonga i tēnei wiki e Kīngi Tāwhiao pōtatau te wherewhere o te tuawhitu me te huro o ngā mātanga hauora Māori o Waikato. Ngā tau ko hipa ake nei, whakatauki ake e Kīngi Tāwhiao i tana tongi kura, amohi ake te ora o te iwi, ka puta ki te whaia. Ko te kaupapa nei hāpaitia te hauora manawa, e whaia nei taua tongi kura, kia amo ake te ora o te iwi, ka mutu ko te aronga nui o tēnei kaupapa, kia tūtakitaki atu ki te hunga māwiwi, ki o rātau kāinga, ki o rātau ake hāpori. Ko ia ke te whakaro matua o tēnei kaupapa. And the program tries to identify patients who are at risk of developing heart disease in the community. Patients who are traditionally not accessing healthcare, we seek out these patients in the community and try and give screening at the community. That is the aim of the program, to screen patients who are at high risk in the community who traditionally do not access health services. He tinu hari kua au ka tū tēnei āhuatanga tēnei rā. Nā te mea ko tētahi o ngā māwiwitanga i wainganui a mātou o te iwi Māori ko te manawa tētahi oina. Nō reira ko te tūmanako, ko te hiahia o tēnei tūmomo rautaki, kia moatara te kite,
I nā he take manawa, kai nā kuia, kai nā kaumātua. Iau e kōrero ana mo te hāpuri, kai te kōrero au mo ngā marae, kai te kōrero au mo ngā wāhi tua whenua, ki roto tonu i nā pāmu ki wāhi ke atu. Nō reira koera te hiahia me te tino o tēnei kaupapa. Currently, the majority of patients who die prematurely of heart disease are Māori, particularly Māori young men in their 40s and 60s. And non-Māori patients tend to die at a later stage in their life. And the reason for these patients dying prematurely is because they do not attend screening programs. And therefore, we are hoping to get these patients early in the community, closer to their homes, so that we can identify them earlier and treat them earlier, preemptively. We've been statistics for way too long, always overrepresented in all of the worst numbers, and we know that there are things like Māori are more likely to present to hospital, or 10 times more likely to present to hospital with heart failure, and 3 times more likely to present to hospital with a heart attack, and it's just not good enough. And we know that our services are not meeting the needs of Māori, so let's take the services to them and let's do it in a way that's really upholding their mana. So that's definitely my why. I like to take everything that I can from a cardiology perspective out to iwi and whānau and do it in a way that's really keeping their mana at the forefront of the mahi that I do. And doing early screening, so finding anything that could be ticking along in the background there, and then facilitating any follow-up services that they need from there on. A successful health system is one that brings te iwi Māori to a state of ora. Amohia ake te ora o te iwi, ka puta ki te whaiau. It's not every day you get to work for a big DHB and work specifically with Māori out and away, and they've really given me onus to do this in a way that is meeting the needs of Māori in whatever shape that takes. So being able to adapt my approach and have the backing of Dr. Rajesh Nair has been really, really fortunate position, because I get to do the mahi and see the treats for my people. Ko tēnei te tīmatanga. Ko tēnei te tīmatanga mo te ara tika mamara, te ara pai mō mātou. Ki te whakanui ake o mātou wairua, o mātou tinana, o mātou āhuatanga, ngā āhuatanga katoa. So tēnō hari kua au mō tēnei kaupapa I tēnera. Ko whakatuwheratia te ara eke pahikara hou ki te pūtake ōtawa I Rotorua. He mea whakatuwhera te kaupapa tāpoi Stuart Dash I te paraere ka pahe mō nei. I runga hoki I te tūmanako koinei te tīmatanga o te hahunga mai o te rāngai tāpoi ki Rotorua a puta noa I te motu. Dau mai, piki mai, kaka mai rā, ki runga I te papa neke neke o te puhu. Ko te reo rāhiri o tūhaurangi Ngāti Wāhiao, Ngāti Whakaue me ngā hapū e toru, te mini tatake tāpoi o tirā ki ngā iwi o te ao. E tohu nui tēnei runga I te whakaaro, he huarahi e hoki mai ai, kaua noiho ngā Pākehā me te hunga manene ngari ngā uri. Ki o rātou anō whenua, ki o rātou anō kōrero. Koia nei te huranga o te tohu e tāpaia nei te ara o whakarewarewa, ki ngā ara hirahira 22 o Aotearoa. It's the next step. It is fantastic for us. So when you build infrastructure, like you see here at Pūtakea, you go, what are we going to do with it? Well, the Great Ride was the aspirational dream, and they've made it happen, and today it's opened. This is right up there. You don't get the Great Ride brand if you don't meet a whole lot of really, really difficult terms and conditions. So it'll be fantastic. E whetū miliona tāra te rahi o te pūtea I whakangāua e te kāwana ki tēnei ara, he mea mahitahi I waenga I te kāwana, te kaunihera o Rotorua, me ngā mana whenua ara a CNI Holdings, tūhaurangi Ngāti Wāhiao me Ngāti Whakaue. It never would have got off the ground if mana whenua hadn't been so generous with their land and worked in partnership to develop the sort of ride that is right up the top of the Great Ride, so really, really important. When you work together, you get wonderful things done, and this is a result of that working together. The benefits will be for mana whenua, but also for the people who use it. There's no loss. E toru te kaumātoru kiromita te roa o te ara a whakarewarewa, mo tūhaurangi Ngāti Wāhiao, he huarahi anō tēnei, e rongohia ai ngā kōrero tuku iho mō ngā tūtohi whenua e te ao whānui. Kai te whakarite mātou ki te whakarewa I tētahi taupānga.
mōhi ai koe ki ngā kōrero o ngā whenua nei. Tēnei wā ahua te kau ngā kōrero kua tāpiritia gina i te taupānga, me te aha ko ngā kōrero kai ura rāna i te ara. Me te aha hei te mātahi o te tau whakamānutia i te taupānga ki te ao whānui. Hei hoa mō te ara o tawa, ko te whakapuaretanga o te kaupapa tāpoi a Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri i Okere. Na runga i ngā taumahatanga o te mate korona, i tahuri ngā kaiwhakahaere o Rotorua rafting ki te waihanga i te zipline hou, hei whakamiharotanga mā te ao. Super excited to be out here, just to share this, something that you've worked so hard on for years with everybody else, and then to know like tomorrow, hey, we're actually operating. It was awesome, and to see our awa from a different perspective, flying over the falls, over the falls and over the river, it was great. Felt like I was flying. Tino hikaka te ngākau, ki te kite tēnei āhuatanga mai runga. Kua roa te wau e tatiri ana kia uatu ki tēnei haerenga. Wairangi whakapā, wairangi mākutu, wairangi mahi tēnei, ko taukinonga ki tēnei ara. Ko te tuki tēnei moi a ko roa nei e tāre wana, engari nā rungi te kaha o Sam, tō tātou nei rangatira, whakahaere o tēnei kamupene, ko te tuki i tēnei rā. It's taken since 2018 was actually when the idea first came to mind. E hononga tēnei kei wainga nui i te pāmu o Okere, ko te katoa o ngā tangata no rātau te whenua rā, no roto mai a Ngāti Hinerangi, no roto anō i a Ngāti Hinekiri. I a ta whakaro mātou me pehea te huarahi e whaia nei e mātou o te pāmu, o te hapū ano hoki, nā te mea kotahi noi ho te kaupapa o te pāmu, ko te whakatipu kararehe. Engari, kua kite ai mātou i te āhuatanga o te hikinga rānei o tērā tūmomo āhua, tērā tūmomo pakihi. Part of the zipline comes over the Land Aukaha Corporation farm. We're working with them and with the local Ngāti Hinerangi hapū. Absolute opportunity for our people to get involved in tourism, keep our whenua in use, in good use. When I see the planting of the trees and what they're doing with the land and the sustainability of the whole project, fantastic. Copy, bro, we've got another one coming down. Just in this alone we have 18,000 stainless steel batten head screws. Everything's been carried in on site, there was no machinery. We didn't cut any trees down, we worked, everything flows around a tree. I've carried 30 cubic metres of concrete, 4,000 lineal metres of macrocapa. Definitely not the most straightforward operation, but we came out with what we wanted. E nui ngā hua ka puta mai i tēnei kaupapa. Ka tahi ko te kamupene i tēnei takiwā. E whakaatu nei ngā tūāhuatanga, ngā mea tāhuarawa atu o tēnei takiwā o Okere. He whaenga mahi anō tēnei no roto mai i te hapū, te whānau. He nui te mana o te taiao ki tēnei o ngā kamupene. E whai whakaro mātou ki rā tuāhuatanga ana hoki ki a papa tuanuku me te awa o tēnei takiwā. Ko tēnei te wāhi, tino paikia, tino hono ki ngā āhuatanga o te taiao. You know, kaha te rongo o ngā tui, me ngā momo manu katoa. Ko te wairua, i tino hiki toku wairua ki te noho ki roto i tēnei taiao. The immediate goal is to just start to grow the business, to get our kaimahi up to speed, to further it, to widen our kaimahi database and who we can have out here doing the mahi, and then from there I just want to see this place turned back into this native forest that it once was, right? So that's kind of the main focus for me.
Mā te Pāti Māori pea te kāwana e whakatau hei te taupōtia tū mai nei. Ko ira te ki a ngā tātauranga tuatahi puta I tēnei wiki. Hei tā te ranga hau Read Research and News Hub, ko heke areipa mā tōna ono piro ki te toru te kaumārua ōrau, ko piki ana hinara mā tōna iwa piro ki te whātekau ōrau, ko ACT, ko heke ki te ono ira whā, te Pāti Kākāriki, kua heke anō hoki ki te waru ira whā, engari anō te Pāti Māori, kua piki ki te rua ira rima ōrau. I tēnei wā, māna te kāwanatanga e whakatau nā runga I aua whika. Hoi anō, hei whera I tēnei take, kei konei a Rāwiri Waititi te kaiarahi takirua o te Pāti Māori. E hoa, he aha tau ki ngā tatauranga nei. Kei te ki te mātou, kei te piki haere te tautoko mō mātou te Pāti Māori. Kaore mātou tino aro ki ngā tātai whika mō te Pāti. No te mea ko tō mātou aro mō ngā tūru e whitu o Aotearoa nei a whitu Māori ni. No reira ai, kei te piki haere te tautoko mō mātou. Me te mea hoki, he tino wānanga kei te haere ki wainui a ngai tātou te iwi Māori. Mehe mea ka tautoko I te maihi matau, ka tautoko I te maihi Māui rāne, engari ko te mea nui me noho tātou ki te tapu o te whare, ara ki te kōruru, e whiriwhiri me keihia tātou e haere ana. Me he mea ka pūmau nei tatauranga hei te tau e tū mai nei, mau te kāwana e whakatau. Nō reira, ko wai te kāwanatanga e hiahiatia ana e te Pāti Māori? Aua no tēnā whakautu. Ko te kāwanatanga e hia nei mātou, ko te kāwanatanga e haro ki te tiriti o waitangi. Ki ngā hihiatanga o te tiriti o waitangi, kia noho manaori te tātou e ai ki te ātikara tuatoru. Kia noho kia pūmau tunu a te iwi Māori tōna mana motu hake ai ki te ātikara tuarua. Me te uru atu anu hoki kia whakai atu kia noho mana taurite a te iwi Māori ki roi e ai ki te ātikara tuatahi mo tēnei mea te kāwanatanga. E kore mātou mo te tautoko I te tuahuatanga o ngā kāwanatanga I roto I ngā taumaha me tēnei rangitonu. No te mea kei raro tunu tātou e putuana. Ko te tino hia, ko te tūmanako, ke whakatutuki I ngā korongi o tātou mātua tīpone, haina tia te tiriti o waitangi. Kia noho tonu tātou ki tō tātou manamotu hake, e ai ki tā atikara tuarua, me te manaori te e ai ki te atikara tuatoru. No re, koe na taku whakautu ki tērā pātai. No te mea e rua, te taha katau, te taha Māui rāne, kare rere kētanga. Engari ko tā te Pāti Māori, kia noho ki reira, kia rongo te iwi whānui, ta tauiwi nei, a tangata tiriti nei, kei te ora te reo a te iwi Māori, kei te hāmama te reo a te iwi Māori, e kore mātou mo te mate pera no I te moa, me te mea hoki, ma Māori anoa Māori e kōrero, ma Māori anoa Māori e rangatira, ma Māori anoa Māori e kāwana. Ko tahi anake te rohe I riro I a koe I te rātau pōti, he aha te whāinga me te rautaki mo te tau e tū mai nei? Ko te rautaki ka whawhai tunu mātou mo ngā tūru e whitu. Ko te waiariki te mea I whakatauira ki te iwi Māori, ka tarea. Ka tarea te uru atu te rōpū Māori, te Pāti Māori nei. Me te nui o Māori kei roto I a reipa. Kia piki, kia nui te reo o te Māori, kia nui te tangata o te Māori ki roto I te wharepāremata. Koina hoki te rautaki kei mua I te aroaro, ko te rautaki tuarua, haere te rapurapu I ngā tāngata e pirangi ana ki te tū, ki roto I ngā tūru. Kei te rongo mātou he nui ngā tāngata e rata nei, no te mea kei te rata ki te kaupapa. Koina te mea nui o te Pāti Māori, e hara mo ngā policies noio e whai nei I te pīhau I waihote ngā Pāti maha ai mua no atu I a mātou. Engari, ko te whakatakotoria I te kaupapa nui kai mua I te aroaro hei oranga mua tātou tamariki mokopuna. Koina te hao o te ngāka o te hunga e pirangi ana ki te uru mai ki roto I te Pāti Māori. Ka kitea I roto I ngā maramai haere ake nei, ko wai
ngā toa ka tū mō mātou a te Pāti Māori hei ngara, hei te tau e haere ake ni. Ko pā mai te rongo, a kaore a John Tami here e whai i te tūru o tāmaki makaurau a tērā tau. Kai te tika tērā? I roto i ngā marama ka rongo koutou i ngā whakahau. JT, engari mā JT anō ki tērā kōrero. I tēnei wā, kai te ko heke tō mātou prihitini, Chei, hei te AGM e haere ake nei. Ko rongo kōrero ko waitohungia wetahi o ngā rohe ake i a tāmaki makaura kia tua JT hei prihitini. Engari i tēnei wā, ki taku mōhio, ka re mātou mo te whakakorengi i roto i te tūro o tāmaki makaura. Engari, kai roto i ngā marama pia, mānā nuhoki tērā whakatau. Engari, he nui ngā kōrero ko rongo nei mātou. Ka tū hei prihitini, ka re pirangi te tū ki te tūru. Ko kite i ngā tātai whika me ka tū i ki roto i a tāmaki makaura. Engari, tēnei wā, me pupuri tātou, kia mau tātou. I roto i te marama, mānaho nuhoki e tērā whakahau e whakātu ki te iwi Māori. Anō reira, ko wai te hunga e tirohi ana mo tāmaki? Kei te rapa tonu mātou i tētei i wetahi tangata. Engari, ko JT tonu te tangata mō mātou, kei te kōrero tonu mātou ki e. So kei te kare no ko rongo i wetahi atu e tino kaha nei ki te mehia tō rātou ingoa. Ki roto i te rohe o tāmaki makaura, no te mea kāre no ko whakatau hia a JT i tōna hihiatanga. Ko te wawata ka tū ia. Engari, painoa mena ka tū hei prihitini, no te mea he taonga no te rā tangata i roto i te ao o te porotiki. Aha kua tōna tūranga, ka tare anu ki aia te arahi a mātou i roto i ngā mahi nei. No te mea he mahi ua tēnei, te anō te raiona. Engari, he toa, he krewa, he tohunga e roto i ngā mahi nei. Wā te wā ka whiri kei hea te wāhi pai mōna, hei ara i a mātou. Ko taino te mea mōheo nei au, tino pūmau ia ki tēnei kaupapa te Pāti Māori. Pēhea e rā atu rohe? Okay, te mōheo mātou hera te au Skipworth, kei piringe te karawhio i tōna ingoa ki roto i te rohe o mō Ikaroa Rāwhiti, kei te mōheo a Mario Meno, kei te kaha ia ki te ngā mahi ki te taitokerau. Anō hoki a Tākuta Ferris, kei te mōheo i roto i te hipatanga o te rātau pōti i te tino nanga tonu rātau ki te tū ki roto i o rātau rohe. Engari, kei te whiri tonu ngā rohe ko ai ngā tāngata tika. Kare au pirangi te whakamanakore hia tō wā rātau whakarite, mā ngā rohe anō ngā rohe e kōrero. Engari, koena hoki te kōrero ko putaina i te tau pōti ko hipake, ko rātou ngā mea he tonu ana ki te tū. E te tuakana e rāuri, kua mutu e taku pēhi i o pātene, ngā mihi nui kia koe i e nei kōrero, tēnā koe. Kia ora. Kāti, koe rā katoa ngā karere Aukaha i tēnei wiki, i tēnā toro atu ki ngā pai pāhopori Aukaha, ki te taupānga whare kōrero rānei mo te tō waitanga o a mātou karere. E ngā ringa raupā, huri i te motu, po Māori.